T'as même connaît pour quelle raison que ou même ou pété ballon. Raison mais mes amis gade m'pas strong quand m'pas lever big booty imagine nous pas strong. Elle est très belle moi li une princesse. Poté a bon petit dérangement. Même coucher sous moi, il t'a dérangé. Mal du poté a dérangé mon pile. Yeah. All right. So he said that look at my physical appearance. I don't have any strength, or I'm too skinny to carry you. So even laying on top of me will cause some problems. So I'm like, oh wow, okay. So that's why he ended up popping his balloon. Okay. So well, I guess I didn't have time to ask you, to ask him a question. So now, is this someone that's your type? Not really. I mean, I'm not really into the dreads type of thing. Okay. Yeah. Okay. But, All right. yeah. Okay. So, posez la question, est-ce que monsieur c'est un monde qui type lui ou c'est un monde qui a attiré lui? Donc réponse c'est qu'il dit non parce qu'il est pas un monde qui gagne et dread dans tête. Donc OK. Est-ce que si tu es dame sans la rue ou t'as approché ou bientôt aborder lui? Oui, parce qu'elle est très belle, je me dis ça encore. Okay. Mais n'a pas fait une conversation d'abord. OK. Parce qu'elle a demandé pour me porter lui, on prend. Et pour dread qui résout faut pas même monde qui dread. OK. So il dit comme ça que lui même oui s'il te ouais il te approcher lui mais les autres dans conversation difficile. OK. So he said that if he saw you he would have, approached you, but when he gets to know you, so this would have been, like a different, conversation. So he asked you a question that why you don't like people with dreads. It's not that I don't like people with dreads. It's just not something that I'm really into, and if it is, it has to be very neat and in order, and just looking, yeah. Okay. All right. So, les dit comme ça que c'est pas pour dire les parents même monde qui gagne dread, mais si mon a gagne cheveux dans tête les dread là, faut les bien arranger, bien classique. Okay. All right. Well, et est-ce que vous capable répéter encore? Ça dans tête moi tant que bourrique. You're pas bourrique back on it. I don't have a word for this. What he said though. He said that this is like donkey hair. I don't know. It's like a horse hair. I don't know. So he said that maybe that's why you don't like his hair. I don't know, but yeah, that's what he said. That's the answer. No, he's just joking. Okay.